Oh my gosh, yes. How are you? How are you? How are you? Sasa unafanya wewe mambo mengine mambo madogo afu unashinda mambo gani? Hadi how are you? Mimi najua bongo Kiingereza si unajua shida bwana. Ndio maana leo tujapata mtu ambaye labda anaweza kaenda ngambo, akaenda kutangaza mpira kwa Kiingereza. Hiyo kwa ngumu sana. Unajua akaenda pale kwanza anaweza kaenda vizuri sana. Okay, now Messi is the ball. Messi now. Messi is going. No, yeah, back pass to Xavi. Now it's Xavi. The ball goes to my pine on the guy for it. Okay, anyway, sir, unajua unaongea kitu ambacho kipo. Nimeenjoy bwana safari ya kuja huko. Unajua, ukiwa unatoka kwetu kule Dodoma kuja Iringa unapita kwenye milima. Yaani mimi mwenyewe naogopa. Hasa ndio mtu mwenye roho nyepesi yule. Akiona gari linapita yani, afu simu ndio kama inaanzia hapa hivi. Utakuta kamata siti na mimi. Yakaenda masha. Hapo kuta dereva muuni. Dereva kaitoa namna hii. Hasa sipati picha kwa kitu kama ambulance. Hata si unaelewa bwana. Ambulance huwa haendi taratibu bwana. Wale moto. Sasa kama ile pale. Hebu niambie pale. Wanakuwa na mgonjwa mwenyewe unajua namna gani? Wewe aseme mgonjwa ni mahututi kabisa. Akiwa hadi mpira ule wa kuemea, unaona? Naenda. Lakini kwa zile kona mimi nakwambia ukiwa toka Dodoma kule. Mzee mgonjwa utaona anatoa ile pale. Sasa sina haraka hiyo bwana. Kipi? Anyway, bwana fly. Lakini ningependa tushare kitu kimoja. Unajua kwa wenzetu kama kule wa Europe, kule wenzetu wana upendo sana, unaona? Yaani wale ambao ni wapenzi wana upendo mkubwa sana. Unakuta kwanza, unajua kule Europe wanakuambia kama mwanaume anaenda kumfungulia mlango mpenzi wake, sema mapenzi ya kweli. Lakini kwa hivyo bongo hiyo mlango mbovu. Lakini Europe wanaenda come on babe. Yes. Thank you. Afu anaonyesha unaona? Lakini imekuwa tofauti hivyo. Lakini huwa inawakosi hata yenyewe. Unajua anapopenda sana, atakuja kuzinguliwa. Alafu kuta mwingine maisha magumu sana. Alafu baadaye sasa Mungu baada ya kuona maisha yao magumu, anaamua kuwapa neema. Unajua Mungu anashuka. Alafu Mungu anaongea Kiingereza, nafahamu hicho. Anarudi pale Mungu anafika alafu anaambia, if I grant one wish to you, what should it be? Anauliza Mungu huyo. Anamwambia sasa, nikiwaambia mtafute kitu chochote, muombe kitu chochote, mtaomba kitu gani? Wanapopenda wake zao sasa, wale kwa concept ya wanapenda wake zao. Unaona? Inachotokea sasa mwanamke inapata chance. Sasa I want to see that I want your skin of 6 years old child. Unaona? Mbona unachokijibu? Yaani yeye kaambiwa aombe chochote lakini kwa wasichana anapojipenda anakuambia mimi naomba ngozi ya mtoto wa miaka 6. Wakati kwa ni chance ya kuomba utajiri jamani. Mnaona kitu kama hicho? Anyway, jue mambo ni mazuri au sio? Mambo ni mazuri Vipi madame? Vitu viko fani jamani. Tunaweza kuendelea au umeshachoka? Endelea. Niendelee. Okay. Unajua tuongelee kitu gani? Maybe sisi wanafunzi wetu tuchukue vitu vingine sana. Afu ndio vitu ambavyo tunakosa. Sasa mimi leo nataka nikwambie vizuri. Unajua na ukianza kitu kwa mfano unachukua kitu simple kwa mfano hii peni yangu. Hii peni ni maisha, nani anabisha? Leo nikipoteza peni yangu hakuna notes. Kama hakuna notes sisomi. Kama sisomi fail. If I fail then no diploma. No diploma, no work. Ndio. No work, no study. No study. Inakuwa nini jamani? No work, no money. Sawa? No money, what? No food. Sawa?
No food, what? No life. No life. Toilet. Okay. Hata hiyo iko poa pia, umeona? Oh, sio mbaya. No toilet, lakini sema labda no money, no food. Sema no food, so you get angry. Sawa, unakuwa mbaya. You get angry, no lover. No lover, no marriage. Sequence, yeah? No marriage. No marriage, then alone. Alone, depression. Depression, sickness. Sickness, death. Reason, you lost your pain. So don't lose your pain. Usipoteze pain yako, umeona? Mwingi sana, mwingi sana. Unaona? Tuongee kitu gani kingine? Au? Mimi? Kama nani labda? Sawa, kuna baikoko, kuna nini, kwa hiyo naipenda hivyo. Sasa kuna muziki mmoja. Sasa baikoko hapa. Nasa ni baikoko. Baikoko. Music. Is it a song? Is it a song or an artist? A song by down? Baikoko. Hapo ikichezeka. Ibada. Yaani michezo ya bongo sio mizuri kama ya wenzetu. Wenzetu kula kwa vizuri sana. Unaona? Ndio maana kama nimekuja hapa nilipoonyesha Michael Jackson. Kwanza wanakosea. Unajua sisi mimi na Masai unajua. Kwa sisi wa Masai waseme Michael Jackson. Michael Jackson. Unaona? Sasa Michael Jackson. Madam pale hivi unapala nao? Para nao. Yes. Hebu cheza kwanza nani? Madam piga kwanza hii hapa No. Michael Jackson. Jackson. Smooth criminal. Mimi niwaonyeshe ndio mtambue kwamba michezo ya zetu kidogo ndio iko clear. Hapo atacheza na bala nawe. Hebu anza. Oh. Así